আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই এই ভিডিঅ'টোত 2025 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আলোচনা কৰিছোঁ First question to কি আছে What happened to Lance's crop when the storm had passed? যেতিয়া ধুমুহা পাৰ হৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ শস্য খেতি কেনেকুৱা হৈছিল ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত তেওঁৰ শস্যখিনি একেবাৰে ধ্বংস হৈ গৈছিল গতিকে ইয়াত D is the correct answer হ'ব The crop was totally destroyed Next question to us read the following sentence with reference to a letter to God and choose the correct option. Statement 1 the house in which Lanzo lived was in the center of a populous town. Eto oshuddo karon Lanzor ghorkhon asil top of the hill gotike eto oshuddo. Statement 2 gese Lanzo was hardworking farmer. Lanzo ejon kothor porishromi krishok asil gotike etu shuddo gotike statement 1 is false and 2 is correct gotike ei option to kod ase dekha b ase statement 1 is false and statement 2 is true next question to ki ase what has always promised a good harvest to Lanzo ইয়াত চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত B is the correct answer হ'ব the ripe corns dotted with flowers question number 4 what was is that the nation needed to be liberated from এটা জাতি স্বাধীনতা পাবলৈ কিহৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা উচিত হেতু কৈছে poverty দৰিদ্ৰতা gender discrimination বৰ্ণ বৈষম্যতা ডিপ্ৰেছন শোষণ all of the above শুদ্ধ এনসারটো হ'ব all of the above next question to আছে choose the correct option assertion আছে A 10th May 1994 was a red letter day in the annals of South African history এটো শুদ্ধ reason as it was on this day the first democratic non-radical government election were held and Nelson Mandela became the first president of the country ইয়াত শুদ্ধ এনসারটো হল option A both A and R are true and R is correct explanation of A Next question to ki ase when Nelson Mandela says I have seen men and women risk and give their lives for an idea he means that they are ya চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসারটো কোনটো হ'ব option B is the correct answer হ'ব committed next question to ase Read the following sentence with reference to crook and choose the correct option. Statement 1 ase whoever visit Crook is fascinated by the adventure activities that are carried out. Statement 2 ase the people are hostile and cowardly in Crook. ইয়াত প্ৰথম অপশন যেটো আছে এটো শুদ্ধ আর দ্বিতীয়টো অশুদ্ধ গতিকে ইয়াত শুদ্ধ এনসারটো হ'ব অপশন A statement 1 is true and statement 2 is false arrange the sentence in the correct sequence লিখিব কৈছে ইয়াত চাৰিটা অপশন দিয়া আছে ইয়াত চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কোনটো কারেক্ট সিকোয়েন্স হ'ব ইয়াত শুদ্ধ এনসারটো হ'ব C টো হ'ব শুদ্ধ এনসার QSPR
অর্থাৎ আমার 9 কি আছে in crook squirrel and language drove partially eaten ships in Kaveri river ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশন ডি to enjoy the splash and refill effect in the clear water. Question number 10 ki ase this refreshing chapter Tea from Assam has been brought to by eto kuni ani dise Tea from Assam eto amak dise kone Arup Kumar Datto is the correct answer. Question number 11 ki ase consider the following sentence and choose the correct option. Assertion A, Assam has the largest concentration of plantation in the world. Reason ase Assam is a tea country. Yat শুদ্ধ answerটো হ'ব both option A and R true. Next question to ase question number 12 ki ase arrange the sentence in the correct sequence from the story Madam Rides the Bus. It of correct sequence to hobo option D RS QF অর্থাৎ প্রথমটা হবো আর there was a girl named Question number 13 ki ase choose the correct option as the most likely reasons for the tiger to ignore visitor in the poem A Tiger in the Zoo. ইয়াত চাৰিটা অপশন ভিতৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশন সি is the correct answer. He knows that none would help him out of capacity. ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশন সি is the correct answer. Next question to us what does the repetition of Amanda at the end of the life reflect? ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশন বি it represents the sense minders of the listener. Name the poetic device used in these lines in poem Animals. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. ইয়াত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশন সি metaphor. Next question to us sometimes it is necessary to lose something to ourselves in the possession of the world because এটা বলবমৰ পৰা দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ল it makes us responsible. Question number 17 why are the boy's eyes desperate as mentioned in the ball poem? ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ল because he has lost his ball. তাৰ পিছৰটো আছে what do you mean by epistemology of loss? epistemology of loss মানে যেটো অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকা হয় হেতু হয় গতিকে ইয়াত অপশন সি টো শুদ্ধ হ'ব it means to understand the nature of loss.
Name the poetic device used in the lines mouth like a fireplace. Ito ki device hoy? Ito simile. D is the correct answer, simile. Next question to ase, what do animals bring to the poet in the poem Animals? Our শুদ্ধ answer to ase tokens of mutual loves. B is the correct answer. Question number 21. Choose the word that rhymes with feet. ফিটৰ ৰাইমিং ৱাৰ্ড এইটো সুধিছে। ইয়াত দুটা সাদৃশ্য দেখা যায়, এ আৰু ডি। গতি ইয়াত কিন্তু কিতাপত যিটো আছে সেইটো মতে চুইটই হ'ব। অপশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 কি আছে? হোৱাট লেছন ডু ইউ লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য sudden sense of Lanzos conflict by the same brain? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ছাডেন চেঞ্জ, অৰ্থাৎ নাথিং ইজ পাৰ্মানেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। সম্ভৱতঃ মই এইটো ক্লিয়াৰ নহওঁ, সম্ভৱতঃ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। নাথিং ইজ পাৰ্মানেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো বুজাইছে। How according to Razvir does the world know about the discovery of tea? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ এনচাৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, ট্ৰেডিশ্যনেল টেলছ। Question number 24. Which of the following sentence is the most suitable for assable? Assable মতে কোনটো আটাইতকৈ বেছি গ্ৰহণযোগ্য? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। হি ডাজ নট লাইক এজ এ চিগাৰেট এজেণ্ট। হোৱাট ৱাজ ফৌলাৰ ফাৰ্ষ্ট থ্ৰিল অফ দ্য ডে? শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চাইট অফ এ মেন with automatic pistol. Option B is the correct answer. Question number 26 ki ase, read the following sentence with reference to equation of trust and choose the correct option. Horace Denby loved to read books. Etu শুদ্ধ। Books lovers can be easily cheated by beautiful charming personality. গতিকে ইয়াত A is the correct answer হ'ব। Statement 1 is true and statement 2 is false. Question number 27 কি আছে? choose the correct option. Griffin was a brilliant scientist who discovered how to make a human body transparent. এটো শুদ্ধ। ৰিজন আছে, this aim was to help his country by his discovery. এটো শুদ্ধ। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ কোনটো হ'ব? C is the correct answer. A is true but R is false. Question number 28 কি আছে? The speaker in the hack driver was sent to town dash miles away in the country. 40 হ'ব ইয়াত। শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 40 miles. Question number 29 কি আছে? read the following statement with reference to hack driver and choose the correct option. Statement 1 আছে, Oliver Lutskins was wanted to serve as a witness. এটা শুদ্ধ। Question statement 2 আছে, he was an expert in giving witness in law. এটা শুদ্ধ। গতিকে ইয়াত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব statement 1 is true and statement 2 is false. I received dash help from my friends. Choose the correct determiner. Ito grammar ahis. Grammar dise
I receive much help. It uncountable noun gotike yat much hobo is the correct answer. Next was if he dash I would have helped him. Yat D is the correct answer hobo had come. If he had come I would have helped him. Question number 32 ki ase the cook dash cooking food at this time tomorrow. Gotike at this time tomorrow gotike to future tense hot gotike to the answer to option B is the correct answer. Question number 33 ki ase they grew this flower in Bangalore. Change the voice change koribole dise gotike yat the answer to option B. This flower were grown in Bangalore. The maid will have cleaned the house. Change the voice it voice change yat the answer to B hobo the house will have been cleaned by the maid. Question number 35 ase select the indirect speech narration of the given sentence. Sentence to diya ase Raj said to my brother, how can you call me a fool? Yar the answer to hobo option A. Raj asked my brother how he could call him a fool. Question number 36 yes, the captain said, hooray, our team has won the championship trophy. Select the correct indirect form of the given sentence to narration change koribole dise indirect gotike ya the answer to hobo option B is the correct answer. The captain exclaimed with joy that their team had won. Next question to ki ase the teacher said some homework dash to end the lesson. Choose the correct preposition. Yat the answer add hobo. Next question to ase the poor old man is in a dash condition. Choose the correct option. The poor old man is in a pitiful. Yat C is the correct answer hobo pitiful. Find out the meaning of the phrases at 6 and 7. At 6 and 7 eto ei phrase tor ortho ki hoy disordered hoy. Is the correct answer. Question number 40 ki ase I knew the answer, I wrote it down. Choose the correct combination. Ya combine koribole dise ya the answer to hobo option A. I knew the answer so I wrote it. Question number 41 ase select the most appropriate option of the correct error. Yat one must do his duty properly. এটো কি কত ভুল আছে হেতু শুদ্ধ কৰিব লাগে ইয়াত শুদ্ধ কৰিলে সিটো শুদ্ধ হ'ব one must do one's duty properly. C is the correct answer. Question number 42 choose the option that express the given sentence in superlative degree. ইয়াত superlative degree কি প্ৰকাশ কৰিছে হেতু অপশনটো শুদ্ধ কোনটো হেতু গৈছে question it is superlative ortho prakash korile konto hobo ya D to hobo it was probably the happiest afternoon of her life. Question number 43 ki ase she rarely attends the class. Ya khud choose the correct question tag korle ya C is the correct answer hobo kio rarely mane etu negative bujay rarely থাকলে এটো নেগেটিভ হয় গতিকে এটো কোয়েশ্চন ট্যাগ কৰিলে পজিটিভ হয় ইজ সি কোয়েশ্চন নম্বৰ 44
Do you have any money? Identify choose the correct part of speech. Part of speech 8 প্রকার হয় noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and intention. এই 8টাৰ ভিতৰত ইয়াত any money আছে. any money আসলতে adjective হ'ব লাগিছিল, কিন্তু ইয়াত adjective অপশনটো নাই, গতিকে ইয়াত শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব quantify. D is the correct answer. I signed my name where father told me to do. Identify the type of adverb clause represented by the underlined words. ইয়াত adverb to বিচাৰিব কৈছে, ইয়াত adverb of place হ'ব, where হলে কি হয় adverb of place, গতিকে A is the correct answer. adverb clause of place. তাৰ পিছত section B আছে, প্ৰশ্নবিলাক চাই যাবা, মই নকওঁ, সময় বহুত নাটনি আছে। আৰু question number 55 কি আছে, translate the following into the language as per your MIL subject. এটা ট্রান্সলেশন কৰিব দিছে, we should not misuse the mobile phone. ইয়াৰ ট্রান্সলেশন অসমীয়াত কৰিলে কি হয়, আমি মোবাইল ফোনৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। বিটো আছে as you sow so shall you reap. এটাৰ অৰ্থ হ'ব যেনে কৰ্মত তেনে ফল। সিটো কি আছে, there will be a debate competition in our school. আমাৰ স্কুলত এখন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। বাকিখিনি চাই যাওক, পাৰিলে তোমালোকে এইবিলাক পঢ়ি দেখি যাবা। এছে আহিছে ইম্পৰ্টেন্স অফ নিউজ পেপাৰ ইন ইণ্ডিয়া অফ ইউৰ ড্ৰিমছ এমিল লাইফ। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিলৈ ইমানেই। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা তোমালোকৰ যদি উপকৃত হয়, তেনেহ'লে মোৰ এই পৰিশ্ৰমটো সাৰ্থক হ'ব। আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা দিব, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।